Assalamu alaikum. Mushtaq Ali no program, weekly program માં મુશ્તાક અલી હાજર છે. ભાઈઓ બહેનો, વડીલો અને બચ્ચા. આ વીક અગેન ડૉક્ટર મુબારક જે છે એ મારા ગેસ્ટ છે અને હવે અમે આ સિરીઝ જે કરી છે એમાં ડૉક્ટર મુબારક જે છે હેઝ બીન કાઇન્ડ ઇનફ ટુ જોઈન મી ઇન ધીસ પ્રોગ્રામ. અને અમે જે છે એ જે મેઇન ઇલનેસીસ આપણે લાઈફમાં ફેસ કરી છે એની ઉપર જે છે એ પાછલા અઠવાડિયામાં ડૉક્ટર મુબારકે ઘણી ડિટેલથી અને સરખીથરાથી જે છે એ આપણને જાણકારી આપી છે અને ફોર દેટ આઈ એમ વેરી ગ્રેટફુલ ટુ ડૉક્ટર મુબારક. અને આજ ફરી જે છે એ ડૉક્ટર મુબારક અમારા ગેસ્ટ આવ્યા છે અને આજ એક બહુ કોમન ચીજ જે આજકાલ માણસોને થાય છે એ બ્લડ પ્રેશર, તો એમાં ડૉક્ટર મુબારક આપણને જાણકારી આપશે. તો ડૉક્ટર સાહેબ, વેલકમ ટુ ધ શો એન્ડ માય વીકલી પ્રોગ્રામ. હવે આપણે આજ બ્લડ પ્રેશર પર વાત કરશું. એઝ આઈ સેડ, તો તમે એ જણાવશો કે blood pressure, what is high blood pressure, because it's a very common terminology. અને ડૉક્ટર તમને કહે કે તમારું બ્લડ પ્રેશર હાઈ છે, તો એનાથી શું મતલબ છે? રાઈટ. સો બેઝિકલી જે બ્લડ પ્રેશર શું હોય કે અમારી બ્લડના વેસલ્સના અંદર સર્ક્યુલેટ થતી હોય. રાઈટ. The pressure that is exerted by the blood against the wall of the blood vessel, the artery, the vein, that is called blood pressure. Okay. So દાખલા તરીકે પાણીનો પાઇપ હોય, એના અંદર પાણી ફ્લો થતું હોય. અમે ક્યારે કહેશું કે અંદર પ્રેશર વધારે છે? જ્યારે પાણીનો પ્રેશર એ પાઇપને પુશ કરતું હોય બહારના તરફ. અગર આ પાઇપ છે ને અંદર પાણીનું પ્રેશર હોય તો એ push કરતો હોય બહારના તરફ. That is called pressure. Similarly, blood pressure is the pressure exerted by the blood against the wall of the blood vessel. Okay. હવે ઘણી બધી જગ્યામાં અલગ અલગ ટાઈપના ડેફિનિશન્સ છે, મતલબો છે બ્લડ પ્રેશર, હાઈ બ્લડ પ્રેશરના. તમે ફોર એક્ઝામ્પલ ફાર ઇસ્ટમાં જાશો તો એ લોકોનું ડેફિનિશન અલગ છે. તમે નોર્થ અમેરિકા જાશો, કેનેડા જાશો, એ લોકોનું ડેફિનિશન અલગ છે. આફ્રિકામાં એ લોકોનું ડેફિનિશન અલગ છે. જનરલી સ્પીકિંગ ઓલ ઓવર ધ ગ્લોબ માઇન્યુટ ડિફરન્સીસ છે, પણ ઓવરઓલ એનું મિનિંગ ઓલમોસ્ટ સિમિલર છે. સો ટેકનિકલી સ્પીકિંગ હાઈ બ્લડ પ્રેશર is that level of blood pressure above which an individual is at a high risk of developing heart problems with the brain, i.e. stroke, and problems with all blood vessels. In medical terminology, we say cardiovascular risk is high. So a high blood pressure is that level of blood pressure above which a person is at a high risk of developing these complications. The treatment of which, if you treat that blood pressure, then the risk becomes very low and it's more beneficial to the patient than harmful. That's a very technical definition. પણ ઓવરઓલ એનો મતલબ છે કે અમારા યુકેના સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે હું સમજાવીશ, કેમ કે અમારા ઓડિયન્સ મેઇનલી યુકેમાં છે. પણ સબકોન્ટિનેન્ટમાં પાકિસ્તાન, ઇન્ડિયામાં પણ ઓલમોસ્ટ ધ સેમ ડેફિનિશન છે. સબ સહારન આફ્રિકા, ઈસ્ટ આફ્રિકા જ્યાંથી હું આવું છું ત્યાં પણ ઓલમોસ્ટ સિમિલર ડેફિનિશન છે. તો બેઝિકલી બ્લડ પ્રેશર જે 140/90 ના ઉપર હોય એને અમે હાઈ બ્લડ પ્રેશર કહીએ. અને એને ટ્રીટ કરવાથી જે પેશન્ટ છે એને રિસ્ક હાર્ટ ડિઝીઝનું, સ્ટ્રોકનું ને બ્લડ જે અમારી બ્લડની નસો છે એના જે કોમ્પ્લિકેશન્સ છે એનો રિસ્ક સાવ ઓછું થઈ જાય. બેનિફિશિયલ છે, એમાં બહુ જ ફાયદો છે એ બ્લડ પ્રેશરને ટ્રીટ કરવામાં. એને અમે હાઈ બ્લડ પ્રેશર કહીએ. અને એક જ ફેરે ના હોય, જ્યારે અમે બ્લડ પ્રેશર મેજર કરે
એટલીસ્ટ 2 ફેરે અલગ અલગ ઓકેઝનમાં, સો ફોર દાખલા તરીકે એક પેશન્ટ મારી ક્લિનિકમાં આવ્યો, એ પેશન્ટ ભાગતો ભાગતો આવ્યો, he was very anxious, he was running late for the appointment, he came to my clinic and his blood pressure was high when I measured it, right? That's natural, it's going to happen because the patient is anxious, he's just walked fast or he's run, he's had a physical exertion. Yeah. So at that point in time એનો blood pressure high છે કેમ કે ભાગતો ભાગતો આવ્યો છે. That doesn't mean કે એને high blood pressure છે, એનો મતલબ નથી થતું. એનો મતલબ થાય છે કે એ સિચ્યુએશનમાં એનો પ્રેશર હાઈ છે. એટલે અમે છે ને 2 અલગ અલગ ઓકેઝન્સમાં બ્લડ પ્રેશર મેજર કરે, કેમ કે બ્લડ પ્રેશર એવી વસ્તુ છે જે હર સર્કમસ્ટેન્સીસમાં ચેન્જ થતી હોય. બહુ મોટા ચેન્જીસ નથી હોતા પણ ચેન્જીસ હોય છે. હું બેઠો છું તો મારું બ્લડ પ્રેશર અલગ હશે, હું ઊભો થાઈશ તો ડેફિનેટલી થોડુંક પડશે. અચ્છા. યસ, એ નેચરલ રિસ્પોન્સ છે. એ ના ઓલું એ રિસ્પોન્સ ના હોય તો પ્રોબ્લેમ હોય, ઇટ્સ અ ડિઝીઝ કન્ડિશન. બીજું છે ફોર એક્ઝામ્પલ હું એક્સાઇટેડ થઈ ગયો, મને ગુસ્સો આવી ગયો, યા તો હું ફિઝિકલી એક્સર્ટ કર્યો, પોતાને સ્ટેરકેસ ચડ્યો બીજા માળા સુધી, અહીંયાથી થોડુંક દૂર ભાગતો ભાગતો ગયો તો મારું બ્લડ પ્રેશર હાઈ થઈ જશે, મારા હાર્ટ બીટ્સ ફાસ્ટ થઈ જશે. એ એક નોર્મલ રિસ્પોન્સ છે. એનો મતલબ નહીં કે મને હાઈ બ્લડ પ્રેશરની બીમારી છે. પણ અગર ડૉક્ટર 2 ઓકેઝનમાં મેજર કરે ને કન્સિસ્ટન્ટલી એટલું બ્લડ પ્રેશર હોય તો પછી એનો મતલબ કે પેશન્ટને હાઈ બ્લડ પ્રેશરની બીમારી છે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે કીધું કે 140/90 થી વધારે હોય, it means that you have a high blood pressure. Yes. Does that mean that anything below 140/90 is good? Generally speaking, yes. Okay. Anything below 140/90 is good. However, for diabetic patients is a bit different. Okay. Because again, I will relate my whatever I said to my previous talks, to my previous programs. Yeah. We had discussed last time that patients who are diabetic, their risk of developing stiffness in the arteries is very high. Yeah. એ લોકોની આર્ટરી બહુ સ્ટીફ થઈ જાય, હાર્ડ થઈ જાય. નોર્મલી અમારી આર્ટરીઝ જેમાં અમારી બ્લડ સર્ક્યુલેટ થતી હોય એ છે ને કમ્પ્લાયન્ટ હોય, એને અમે કમ્પ્લાયન્સી કે કમ્પ્લાયન્ટ હોય, એ એક્સપાન્ડ થાય ને કોન્ટ્રેક્ટ થાય. બ્લડ પ્રેશર વધે તો એ એક્સપાન્ડ થાય, બ્લડ પ્રેશર ઓછું થાય તો એ કોન્ટ્રેક્ટ થાય, પણ ઓવર ટાઈમ એ હાર્ડ થઈ જાય. But is that not related with your diet? It is related, but it is hardening of the arteries is mostly related to age. Really? Yes. So with age it will automatically harden? It will automatically harden. Oh, okay. By the age, once you are above 75, yeah, many of your arteries are hard, are rigid. Okay. And that's called arteriosclerosis. It is something that cannot be averted. It's something that you cannot avoid, you cannot run away from it. However, you can prevent its progression. Okay. But you can't avoid it totally. Okay. So hardening of the arteries, diabetic patients na andar બહુ જ fast થતી હોય. So for diabetic patients, it is beneficial if their blood pressure is less than 130/80. Okay. Not 140/90, unfortunately. Right. Okay. Okay. And is that one of the reasons as well that the doctors say that if you are diabetic, you have a higher chance of a heart attack? Yes. As compared to a normal person? Yes, because of 2 reasons. One, because the rate at which your blood vessels harden is very fast. Yeah. And secondly, because of the fact that the rate at which your blood vessels get clogged by cholesterol and fat is even faster than in non-diabetic patients. Okay. Okay. Okay, thank you. હવે તમે એ જણાવશો ડૉક્ટર સાહેબ કે what causes high blood pressure? High blood pressure શું કામ થાય છે? Right. Looking at the causes of high blood pressure 2 ટાઈપના હોય છે. So there are 2 types of high blood pressure. The first type is called essential hypertension. Okay. Or primary hypertension. 80 to, I can say 90%, about 90% of patients with high blood pressure are those who have got essential hypertension.
That's one. Two, it typically presents above the age of 35. 35-40 ના ઉપર પેશન્ટને essential hypertension થાય. Essential hypertension has no particular cause. There are a host of factors. ઘણી બધી ચીજો છે that put the patient at a higher risk of developing essential hypertension. So for example, genetics. અમારી ફેમિલીના અંદર if I have an immediate relative, મારો કોઈ immediate relative હોય, મારા father, મારા mother, મારા ભાઈ, મારા બેન, even up to a level second degree relatives as well, uncle, aunt, એ લોકોને બધાને અગર high blood pressure હોય, so I'm at a higher risk of developing essential hypertension because it runs in my family. Okay. And geneticists have actually identified genes that undergo some sort of mutation to put you at a higher risk of developing essential hypertension. So that's one of the factors. Okay. બીજું ફેક્ટર છે અમારું એન્વાયરમેન્ટ. અમે અમારો માહોલ, અમે કેવા ટાઈપના માહોલમાં રહીએ છીએ, અમારું જોબ કેવું છે, અમારું કામ કેવું છે, અમારું ઘરનો માહોલ કેવું છે, એના પર ડિપેન્ડ થાય છે. ત્રીજું છે અમારું ડાયટ. So our lifestyle and diet play a major role. So if I have an unhealthy diet, if I'm eating a lot of processed food, a lot of saturated fat, a lot of junk food for that matter, so a lot of fast food, which is the norm nowadays, me included. So I'll be honest to the audience. But doctors can be worst patients actually. But this lifestyle is known, this diet is known to put you at a high risk of getting high blood pressure. Number 4 is obesity. Okay. If a patient has got a unhealthy body weight, very high body weight. Okay. So for example, patients who have got we measure BMI, we measure the height and then the weight in relation to the height. It's called the body mass index. Ideally it's supposed to be between around 20 and 24 or 25. But if it's above 25 to 30, patient is overweight. More than 30, patient is obese. So patients who are overweight and obese have a high risk of getting high blood pressure. Okay. And lastly, lack of exercise. So diet, obesity, they're all sort of related to each other. And a job which is sedentary, if I have to sit in the office, આખો દિવસ મને બેસવાનું જ હોય ઓફિસમાં, હું કામ ના કરું, મારું ડાયટ અનહેલ્ધી હોય. તમે અગર કમ્પેર કરવા જાઓ અમારા એન્સેસ્ટર્સ, અમારા દાદાઓ ને પરદાદાઓ, એ લોકોને આ બધી બીમારી નથી થતી. એ લોકો ખેતીમાં કામ કરતા હતા, એ લોકોનું ડાયટ અલગ હતું. ફોર એક્ઝામ્પલ જે ગુજરાતીઓ હતા ખીચડી ને ઓલું હેલ્થી ડાયટ હતું એ લોકોનું. પણ ઘી બહુ ખાતા હતા. હા, ઘી ખાતા હતા પણ સામે એ ઘીને યુઝ કરતા હતા. એ લોકો ખેતીવાડી કરતા હતા. એ લોકો હેલ્થી એક્ટિવ લાઈફસ્ટાઈલ હતી અમારા બુઝુર્ગની. Now our lifestyle is very sedentary. અમે ગાડીમાં બેસીને કામે જાય, પછી આખો દિવસ બેઠા હોય, કમ્પ્યુટર સ્ક્રીને જોતા હોય ને પાછો ઘરે આવે પાછો તો સ્ટ્રેસ હોય, હેડેક હોય, પછી ઘરમાં અલગ ટાઈપના સ્ટ્રેસીસ હોય. હું વધારે નહીં બોલું કેમ કે બધા સાંભળે છે. બૈરાવ બીજો હોય છે. હા, પછી મને ડિનર નહીં મળે નકા. તો બેઝિકલી all in all અમારું લાઈફસ્ટાઈલ બહુ જ અનહેલ્થી છે. સો દેટ પુટ્સ યુ એટ અ વેરી હાઈ રિસ્ક ઓફ ગેટિંગ ઇસેન્શિયલ હાઇપરટેન્શન. તો ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે. દેર ઇઝ નો પર્ટિક્યુલર કોઝ ઓફ ઇસેન્શિયલ હાઇપરટેન્શન. ઓકે. જે 7.5 થી 10% પેશન્ટ છે બાકીના, એ લોકોને એક બીજું ટાઈપનું હાઈ બ્લડ પ્રેશર થાય છે. વી કોલ ઇટ સેકન્ડરી હાઇપરટેન્શન. સેકન્ડરી હાઇપરટેન્શનનું મતલબ શું કે એ હાઈ બ્લડ પ્રેશર એક બીજી ડિઝીઝ છે એ પેશન્ટને, એક બીજું પ્રોબ્લેમ છે જેના થકી બ્લડ પ્રેશર હાઈ થઈ ગયું છે. Okay. So there is a disease that is causing the patient to have high blood pressure. That high blood pressure is secondary to that disease process. Okay. That is why it is called secondary hypertension. Okay. Now what are the common diseases that cause secondary hypertension? The commonest disease that causes secondary hypertension is kidney disease. Okay. Really? That's why
in many centers across the world, hypertension clinics are run by kidney specialists. Oh, okay. Because kidney disease is one of the commonest causes of secondary hypertension, and consequently kidney disease is one of the commonest complications of uncontrolled hypertension. Okay. જેનું બ્લડ પ્રેશર હાઈ છે ને એ કંટ્રોલમાં નથી, કિડની ડિઝીઝ સૌથી વધારે કોમન કોમ્પ્લિકેશન છે એ બ્લડ પ્રેશરનું, હાઈ બ્લડ પ્રેશર. ઓકે. ડઝ ધેટ મીન કે એક માણસને કિડની ડિઝીઝ હોય તો એ દરેક વખત ઓબ્વિયસલી એને શોક લાગે, શરૂમાં એને કિડની ડિઝીઝ થઈ હોય તો એનું વિચારતો રહે, એની વ્યાધિ કરે, તો that might cause a hypertension. That doesn't cause hypertension itself. It can put you at a risk of developing hypertension, but it doesn't cause it. Okay. What causes the hypertension is the kidney disease problem itself. Okay. Okay. So what happens is the kidney, one of the jobs of the kidney is to filter water and salt. Yeah. In kidney disease, that filtration is not optimum. In kidney પાણી ને નિમક ને ફિલ્ટર ના કરે તો અમારા બોડીના અંદર એ સોલ્ટ ને પાણી રિટેન થતું હોય, તો અમારું બ્લડ પ્રેશર હાઈ થઈ જાય. Okay. So that can cause high blood pressure. So one of the commonest causes is kidney disease. There are other causes as well. For example, thyroid problem. Somebody who has got a thyroid problem can have high blood pressure. Okay. પછી બીજા કેન્સર્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અમારા બે કિડનીના ઉપર ગ્લાન્ડ્સ છે, these are called adrenal glands. Yes. Yeah. એનો કેન્સર છે એને અમે ટેકનિકલી એને અમે ફિયોક્રોમોસાઇટોમા કે. Okay. In short term we call it phio. Okay. So somebody who's got a pheochromocytoma, that tumor, it can cause your blood pressure to go high as well. Okay. So there are many causes of high blood pressure. Okay. Which are secondary. This is secondary cause of hypertension. But number of patients who suffer from secondary hypertension is 7.5 to 10%. Okay. And it commonly presents in ages less than 35, younger patients. Okay. So let's say if a younger patient comes to me, દાખલા તરીકે કોઈ 20 કે 22 વર્ષનો છોકરો કે છોકરી મારા પાસે આવે જેનું બ્લડ પ્રેશર હાઈ હોય, તો the first thing I will do is I will definitely control the blood pressure, but I will actively investigate કે આ blood pressure high કેમ છે, who causes this, કેમ કે most likely આ secondary hypertension છે. ઓકે. હવે થેન્ક યુ ફોર દેટ. આનો કોઈ હાઈ બ્લડ પ્રેશરનો કોઈ પ્રિવેન્શન છે? Right. So you rightly said there is a question rightly put actually, prevention che, and prevention is better than cure. Yeah. So જે અમે risk factors કીધા essential hypertension ના, એ risk factors ને avoid કરે તો અમે એને prevent કરશું. Okay. So genetics અમે કીધા અમારી ફેમિલીમાં એ અમે કંટ્રોલ નથી કરી શકતા, right? So that's beyond our control. Yeah. બીજું ચીજ અમે આવે smoking. Yeah. You should stop smoking. અગર અમે સ્મોકિંગ સ્ટોપ કરશું, યા તો અમે જે સ્મોકિંગ શરૂ નથી કર્યા અમે સ્મોકિંગ શરૂ ના જ કરે, so we are putting ourselves at a very very low risk of developing high blood pressure. Yeah. We are preventing hypertension. Okay, and it is a fact. ઘણા બધા માણસો કહે છે હું સ્મોક કરું છું, આઈ એમ ફિટ, આટલા વર્ષ સ્મોક કર્યો છું. એ બરાબર સ્મોક છે, પણ એ કોઈ પ્રાઉડ થવાની વાત નથી. True. To be very honest. અને અગર પ્રોબ્લેમ ના થાય એનો મતલબ નથી કે સ્મોકિંગ ડેન્જરસ નથી. હું અગર ગાડી મારી 120 miles per hour ઉપર ચલાવું, it's against the law, and it puts one of the reasons this is it puts me and other drivers at risk. Yeah. પછી ભલે હું કહું કે ના હું આખો વીક ચલાવ્યો છું એ સ્પીડ ઉપર, પણ કોઈના સાથે મારો એક્સિડન્ટ નથી થયો. That doesn't mean કે એક્સિડન્ટ આગળ જાતા નહીં થાય, right? Similarly, smoking avoid કરવાનું is the best thing. For those who are smokers, the best thing is to stop smoking. બીજું છે lifestyle. We should adopt an active lifestyle. અમે exercise અમારી lifestyleમાં incorporate કરે. શું 24 કલાકના અંદર અમે 20 કે 30 મિનિટ અમારી બોડી વાસ્તે નથી કરી શકતા, અમારા પોતા વાસ્તે? આખા દિવસ અમે માથાકૂટી કરતા હોય છે, હેરાન થતા હોય છે પૈસા કમાવા વાસ્તે કે પોતાનું જોબ કરવા વાસ્તે. અમે 30 મિનિટ પોતાની બોડીની ધ્યાન નથી રાખી શકતા? સાચી વાત છે. પોતાની બોડીનું ખ્યાલ નથી રાખી શકતા? It's very important. 20 minutes from 24 hours to look after your own body.
It's not necessary that we have to go to the gym. If you're going to the gym, then that's really good. But it's not necessary. You can do workouts at home. You can go for a nice walk in the park. UK માં અમારા પાસે આ સવલત છે. The government has provided us with this facility. Parks છે. The councils are working very hard to keep the parks clean. We should utilize these facilities. And you see now the government, the NHS has come up with a very good drive to prevent obesity. We should take advantage of these facilities, because very rarely you will actually see a government or an NHS or a healthcare system that is actively working to prevent diseases like high blood pressure and diabetes in the population of the country. If our country is giving us that facility, we should take advantage of that. So adopt an active lifestyle. Eat a healthy diet. We should avoid saturated fats, processed food, junk food, fast food. Try and eat food that is cooked at home using fresh ingredients, less oil. You see, healthy lifestyle. Some very wise person once told me that if you want to know whether your diet is healthy or not, ask yourself one question: would my grandma eat this food or not? Okay, very good. If my grandmother is eating this food, then I should eat this food. Because again, across the board, all our ancestors all over the world, if you talk to people who have lived in the UK for years, whose ancestors were in the UK or the US or in the developed countries, even they will say that our ancestors had a healthy diet. If you talk to people from the subcontinent, India, Pakistan, people from the wherever you go, ancestors' diet was really good and healthy. So we should try and emulate that diet. And less of stress. In fact, મારો બીજો question હતો which followed my previous question, that does stress have a significant relationship with high blood pressure? Very significant relationship. Very stress. So stress causes your body to run in a very high sympathetic drive. There are some hormones which cause your heart rate to go up. One of the hormones is adrenaline. It's called adrenaline. And it is secreted by those adrenal glands which are found above the kidney. And adrenaline is used in states of a high stress level. We call it fight and fright situations. And flight situations. When somebody is ready to fight, when somebody is frightened, and when somebody is ready to run, flight. That adrenaline is secret. So even in stressful situations, your body is in a very high sympathetic drive. Your heart rate goes up, your blood vessels constrict, so you develop a tendency to get a very high blood pressure. So stress levels ne ame try kare ochu karwa. Sometimes we get so carried away, ame bau rigid thai jay, ame bau stress thai jay. Sachi વાત છે. We should keep checking on ourselves. We should just calm down. Just calm down, relax, and take things as they come. Somebody very rightly said that if you have a problem, question, can you do something about the problem? Yes. If you can do something about the problem, then why take stress? Another question, can you do something about the problem? No, I can't. If you can't do anything about the problem, then why take stress? It's beyond your control. True. So a little bit of stress in some situations is healthy. It keeps us going. But we should always keep it in check. It's true. So these are the things that can avoid or prevent essential hypertension or delay its onset. For secondary causes of hypertension, like kidney disease or problems with our thyroid, some of the things you can't prevent. So that's beyond your control. Okay, thank you. I mean, what you have said is absolutely true, and one should practice it. But at times, in my experience, it really, as you say, asks two questions. First one is, can I do something about it to alleviate stress? And if you can, then do that thing. Why take stress?
Similarly, if you can't do anything about it, then you can't do anything about it. Why take stress? But don't you think it's easily said than done? It's only a natural process to take some stress. In my opinion, a lot of people are good at fighting stress, others are not. So it varies from individual to individual. Oh yes, it does vary, and as you rightly said, it's easier said than done. Yeah. But we should keep ourselves in check, and there are various stress management programs. There are various relaxation exercises, relaxation programs that people attend, or relaxation exercise sessions that people attend. Okay. That, according to research, has shown to have a very significant impact in blood pressure control. ઓકે ડૉક્ટર આપણે એક બ્રેક લઈ લઈએ તો પછી ઇન્શાલ્લાહ આવીને વાત કરશું. હવે આપણે જે છે એ બ્રેક પર જશું અને ઇન્શાલ્લાહ બ્રેક પરથી આવીને મારો પ્રોગ્રામ જે છે એ કન્ટિન્યુ રાખશું. થેન્ક યુ.